Hi, I'm Ashwant. I'm a YouTuber and a software engineer with 3 years of experience as an educator. So Newton School 6 months full stack development online training provide చేస్తుంది. సో మీరు కోడర్ అయినా స్టూడెంట్ అయినా ప్రొఫెషనల్ అయినా ఆర్ ఉమెన్ విత్ జీరో టెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరు దాంట్లో ఎన్రోల్ అవ్వచ్చు. సో మీరు 6 month ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేశాక మీకు ఒక జాబ్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో మీరు ప్లేస్ అయ్యే వరకు మీరు ₹1 కూడా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. And when coming to Newton School has an initiative called Launchpad. సో మీరు కోడింగ్ స్క్రాచ్ నుంచి ఫ్రీగా నేర్చుకోవాలంటే ఆ ప్లాట్ఫామ్ లో నేర్చుకోవచ్చు. మీరు ఈవెన్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా పొందొచ్చు. ఈవెన్ ఈ వీడియోస్ కూడా మీరు లాంచ్ ప్యాడ్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు ద వీడియో. సో మనం ఈ వీడియోలో అసలు పైథాన్ నేర్చుకోవాలంటే ఏ రిసోర్సెస్ కావాలి అనేది చూస్తాం. సో బిగినింగ్ ఆఫ్ ద పైథాన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. సో మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి పైథాన్ డౌన్లోడ్ అని సెర్చ్ చేస్తే మీకు పైథాన్ అఫీషియల్ పేజ్ అనేది యాక్సెస్ అవుతుంది. సో మీరు డౌన్లోడ్ పైథాన్ క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ సీ ద డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఆన్ పైథాన్. సో మల్టిపుల్ వర్షన్స్ మీరు చూడొచ్చు. అండ్ మీకు స్టార్టింగ్లోనే డౌన్లోడ్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్ అని కూడా చూపించవచ్చు విండోస్ బేస్ చేసుకొని. సో మీరు అలానే విండోస్ యూస్ చేస్తున్న, లైనక్స్ యూస్ చేస్తున్న, మ్యాక్ అయినా అదర్ లైనక్స్ వర్షన్స్ అయినా ఏదైనా కూడా మీరు ఇక్కడే చూడొచ్చు. అండ్ మీరు ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్ పేజ్ అని ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్తే మీకు పైథాన్ నుండి డిఫరెంట్ రిలీజెస్ మీరు చూడొచ్చు. ఆర్ ఒకవేళ మీకు ఐ కెన్ సే సపరేట్గా ఏమైనా కావాలి. ఇప్పుడు నేను విండోస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో మీకు స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఓన్లీ 3.6 కావాలి ఆర్ 3.5 కావాలి. మీరు ఏ వర్షన్ అయినా కూడా ఈ పైథాన్ డౌన్లోడ్స్ పేజ్లో డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ సీ లేటెస్ట్ మీకు టాప్లోనే లేటెస్ట్ రిలీజ్ ఉంటుంది. అండ్ పైథాన్ 2 వర్షన్స్ ఉంటుంది ఇన్ జనరల్, పైథాన్ 2 అండ్ పైథాన్ 3. సో పైథాన్ 2కి 3కి డిఫరెన్సెస్ చూసుకుంటే సింటాక్స్ చాలా వరకు డిఫర్ అవుతుంది. సో పైథాన్ 2లో కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండేవి సింటాక్స్ యూస్ చేయడానికి. పైథాన్ 3 ఈజ్ వెరీ మచ్ ఫ్రీ టు యూస్. సో అంటే చాలా వరకు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మీకు తెలిస్తే మీరు పైథాన్ 3ని ఈజీగా రన్ చేయొచ్చు. సో అంత ఈజీగా ఉంటుంది. సో మీరు ఒకవేళ ఓల్డ్ ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారంటప్పుడు మీరు పైథాన్ 2తో వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అదే మీరు లేటెస్ట్ ఆర్ మీరు లెర్నింగ్ పర్పస్ ఆర్ వర్కింగ్ పర్పస్ అయితే మీరు పైథాన్ 3 యూస్ చేయొచ్చు. లేటెస్ట్ వర్షన్ అంటే మీకు డైరెక్ట్గా అన్ని వర్షన్స్ వచ్చేస్తాయి, అంటే అన్ని లేటెస్ట్ ఫీచర్స్ దాంట్లో ఉంటాయి. ఆర్ మీ ఇంకా ఎర్లియర్ వర్షన్స్ కావాలన్నా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. 3.8, 3.7 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో సపోజ్ మీరు పైథాన్ 3.9.5 లేటెస్ట్ వర్షన్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు సపోజ్ 64-bit ఆర్ 32-bit మీ వర్షన్ ఏది సపోర్ట్ చేస్తే అది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు డైరెక్ట్గా విండోస్ ఇన్స్టాలరే డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. 64-bit అండ్ బోత్ 32-bit యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్. సో ఆటోమేటిక్గా డైరెక్ట్గా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. మీరు ఇది ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మిమ్మల్ని అలో పైథాన్ టు యాడ్ ద పాత్ అని అడుగుతుంది. సో మీరు దాన్ని చెక్ బాక్స్ క్లిక్ చేయాలి. సో అది ఒక్కటి మీరు నోట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మిమ్మల్ని ఆ పాయింట్ అడుగుతుంది. సో పైథాన్ కాకుండా పైథాన్ అనకొండ అని ఒక సాఫ్ట్వేర్, అనకొండ అని ఒక ఐడిఈలో కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. సో అనకొండ ఎలా అంటే మీరు పైథాన్ కన్నా అడ్వాన్స్డ్గా కూడా ఏమైనా నేర్చుకోవాలనుకున్నారు, ఫర్ సపోజ్ డేటా అనలిటిక్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ అలాగా. సో ఈజీగా మీరు పైథాన్లో ఉండే ఇంటర్ప్రిటేషన్ కాన్సెప్ట్ కానీ ఇవన్నీ సెల్స్ ఫామ్లో చూడాలనుకుంటే ఈ అనకొండ చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో మీరు డైరెక్ట్గా అనకొండ డౌన్లోడ్ అని గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే యూ విల్ ఫైండ్ దిస్ ఇండివిజువల్ ఎడిషన్. కెన్ జస్ట్ ఓపెన్ ఇట్ అండ్ డౌన్లోడ్ ఇట్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. యా మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. డైరెక్ట్గానే మీకు ఇక్కడ 64-bit గ్రాఫికల్ ఇన్స్టాలర్ వస్తుంది. సో మీరు 64-bit అయితే డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. ఆర్ మీకు ఇంకా మీరు కిందకి వెళ్తే మీకు సపరేట్ డౌన్లోడ్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అనుకోవడం మీరు డిఫరెంట్ వర్షన్స్, బట్ ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ యూజింగ్ 64-bit నౌ డేస్. మీకు డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. 477 MB కొంచెం ఎక్కువ, బికాజ్ దీంట్లో చాలా రిసోర్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ వే వేర్ యూ కెన్ యూస్ పైథాన్. సో బట్ ఐ సజెస్ట్ మీరు అనకొండ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీరు ఇంకా మల్టిపుల్ యాడ్-ఆన్స్ వస్తాయి వాటికి. దాంట్లో జూపిటర్ నోట్బుక్స్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, వేర్ మీరు సెల్ బేస్డ్ పైథాన్ నేర్చుకోవచ్చు. కంప్లీట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ లైవ్గా చూడొచ్చు. అలానే మీకు కొన్ని ఐడియాస్ ఉంటాయి, విజువల్ స్టూడియో కూడా ఉంటుంది. సో డిఫరెంట్ ఐడియాస్ దాంట్లో మిక్స్ అయి ఉంటాయి. సో యా మీరు కంప్లీట్గా ఐ కెన్ సే డేటా అనలిటిక్స్ ఇలాంటివి కూడా చాలా బాగా చేయొచ్చు. అలాగే పైథాన్లో చాలా వరకు అనకొండలో లైబ్రరీస్ ప్రీ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ అందర్ అడ్వాంటేజ్. బట్ యా ఈ స్క్రాచ్ నుంచి నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఐ మీన్ జస్ట్ పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని నార్మల్ టెర్మినల్స్లో యూస్ చేస్తే మీకు స్క్రాచ్ నుంచి తెలుస్తుంది. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఈజీ లెర్నింగ్ దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ అనకొండ ఇండివిజువల్ ఎడిషన్. సో ఈ 2 ఇంపార్టెంట్ పైథాన్ వర్క్ చేయడానికి. అలానే పైథాన్కి మనకు ఒక ఐడిఈ కావాలి. సో
మనమైతే ఈ కోర్స్ న్యూటన్ స్కూల్ ప్లేగ్రౌండ్లో చూస్తున్నాం. మీరు ఇంకా ఏమైనా ఐడియాస్ కావాలంటే విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అని ఒక ఐడియా ఉంటుంది. సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండ్ సపోర్టివ్ టు పైథాన్. అలానే పైచామ్ అని ఇంకొక ఐడియా ఉంటుంది. సో మీరు విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అలానే పైచామ్. సో ఇది ప్రొఫెషనల్ కంప్లీట్ పైథాన్ రిలేటెడ్ ఐడి. సో పైథాన్ కోసమే ఈ ఐడి క్రియేట్ చేశారు. సో ఇట్ సపోర్ట్స్ మోర్ ఫ్యూచర్స్. బట్ యా ఇలా మీరు ఏదైనా ఒక ఐడి ఉంటే సరిపోతుంది, పైథాన్ ఆర్ అనకుండా ఉంటే సరిపోతుంది. సో వీ కెన్ స్టార్ట్ లర్నింగ్ పైథాన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆన్ పైథాన్. అండ్ ఈ కోర్స్ అయితే మనం న్యూటన్ స్కూల్ ప్లేగ్రౌండ్లోనే యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఎవ్రీథింగ్. సో ఐ హోప్ దిస్ వీడియో ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ టు గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ పైథాన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. మీరు న్యూటన్ స్కూల్ లాంచ్ ప్యాడ్ లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో చూడొచ్చు. కోడింగ్ స్క్రాచ్ నుంచి నేర్చుకోవచ్చు విత్ సర్టిఫికేట్. ఆల్సో యూ కెన్ ఫైండ్ ఆల్ దీస్ వీడియోస్ ఆన్ లాంచ్ ప్యాడ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.